Happy birthday, ma. God bless you. Right, Paul, listen. இந்த எண்டாப்பா அதான் இந்த எண்டு மட்டுமா ஓகே ரைட் பா லிசன் ரைட் ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் என்ன பார்த்தோம் எஸ் பேலன்சிங் redox equations right? Yes, 1 minute pa. Okay pa, hey listen pa. Right, balancing redox reaction in oxidation number method அதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. Next method is ion electron method, right? Balancing redox reaction in ion electron method. நோட் எடுங்க. என்ன புரியுது? ஓ right, balancing redox reaction using ion electron method, right, or half reaction method. போற வரைக்கும் எழுதலாம், எடுத்து காப்பி பண்ணுங்க. Right, or half reaction method. Okay, so balancing redox reaction using ion electron method or half reaction method. Okay, right, இது ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் சால்வ் பண்ணுவோம், ஞாபகம் இருக்கா? என்ன மெத்தடில்? ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மெத்தட், ரைட்? இப்போ நம்ம இந்த மெத்தடில் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம், இது ரொம்ப ஈஸி தான், ரைட்? இப்போ ப்ரீவியஸ் மெத்தடில் நம்ம என்ன செஞ்சுருப்போம் அப்படின்னா, விச் ஒன் அண்டர்கோஸ் ஆக்சிடேஷன் ஆர் ரிடக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா? எஸ், அதே மெத்தட் தான், அதே இங்கே ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். Right, so listen, Cr2O7 2 minus, right, plus Fe2 plus plus H plus, right, gives Cr3 plus Fe3 plus, right, plus H2O. Okay, the reaction given, how can we balance this equation? அதான் நம்ம பார்க்க போறோம், ரைட்டா? எஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இதில் என்ன செய்யணும்? நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த அதே விஷயம் தான் இங்கே ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம், ரைட்டா? எஸ். எதுப்பா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்? இந்த ரியாக்ஷன் எந்த மீடியமில் இருக்குது அது பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட். அசிடிக் மீடியமா ஒரு பேசிக் மீடியம்? அசிடிக் மீடியம், ரைட்? எதை பேஸ் பண்ணி அதை சொல்கிறீங்க அசிடிக் மீடியம்? H plus எனக்கு இல்லையா? இப்போ H plus ஏன் இருந்துச்சுன்னா அது என்ன மீடியம் தான்? அசிடிக் மீடியம், ரைட்?
இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன செய்யணும்? we have to find out the oxidation states, right? இதில் யாரோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? குரோமியம். ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் குரோமியம் கால்குலேட் பண்ணலாமா? எஸ், சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்டா. கவரா? எஸ், ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் குரோமியம். Oxidation number of chromium is +6. Yes. Okay, very good. Fe +2. Cr +3. Yes. Iron also +3. Right? Yes. The first step, oxidation state calculate பண்ணியாச்சு. Next என்ன செய்யணும்? Which one undergoes oxidation? Which one undergoes reduction? அப்படின்னு பார்க்கணும் இல்லையா? எது இப்போ ஆக்சிடைஸ் ஆயிருக்கு? Yes. Iron undergoes oxidation. இல்லையா? ஸோ ஆக்சிடேஷன் ஹாஃப் ரியாக்ஷன் அதுதான் நம்ம இங்கே எழுதணும். ரைட்டா? ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் ஞாபகம் இருக்கா? எஸ், எது ஆக்சிடேஷன் எது ரிடக்ஷன் அண்டர்கோ பண்ணியிருக்கு அதை நம்ம பார்த்துருப்போம். நெக்ஸ்ட் ஹவு மெனி எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் இன்வால்வ்டு அப்படிங்கிறதே நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா? எஸ். இப்போ இங்கே வந்து ஆக்சிடேஷன் அதில் எது அண்டர்கோ ஆயிருக்குப்பா? Fe அயன் இல்லையா? ஸோ அயன் Fe2 + அயான் oxidize to Fe3 plus ion. இப்போ ஆக்சிடேஷன்னா லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானா இல்லை கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரானாப்பா? லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இல்லையா? இஸ் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஆக்சிடேஷன். how many electrons involved in the oxidation process? How many electrons are involved? Only one electron, right? One electron loss ஆயிருக்கு இல்லை one electron gain ஆயிருக்கு? Yes, iron loses one of its electron and it becomes an iron Fe3 plus, that is iron 3 plus ion, right? Next one is reduction. So யார் இப்போ reduction undergo பண்ணியிருக்காங்க? Yes, chromium. So Cr2O7, right? Dichromate ion undergoes reduction. So how many electrons are involved in this process or in this step? சொல்ல முடியுமா? Yes. How many electrons are involved? 3 electrons. Correct? +6 becomes +3. அப்படின்னா how many electrons are involved? 3 electrons are involved. Correct? Yes. But how many electrons in total? அதை பாருங்க. Right? +6 becomes +3 na number of electrons involved is 3. Right? But how many chromium atoms are here? 2 chromium atoms, right? So totally 6 electrons involved in this step. Correct? Yes. அப்போ chromium accepts 6 electrons. Correct? Or it gains 6 electrons and it has become another Cr3 plus. Right? So this is how we have to separate oxidation and the reduction half reactions. பண்ணியாச்சா? Yes. Next one போயிடலாமா? So இதான் first step, right? First step, have to find out the oxidation state. Next, which one undergoes oxidation, which one undergoes reduction. இதான் நீங்க next பார்க்கணும், right? Okay. Next என்ன செய்யணும்? So first, other than oxygen and hydrogen, right? Other atoms எல்லாம் நம்ம என்ன செஞ்சலாம் அப்படின்னா பேலன்ஸ் பண்ணுறோம். ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜனை ப்ரீவியஸ் கேஸ்லையும் நம்ம என்ன செஞ்சோம்? லாஸ்ட்டில் தானேப்பா சால்வ் பண்ணோம், பேலன்ஸ் பண்ணோம் இல்லையா? இப்போ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜனை விட்டுருங்க, ரைட்? அதர் ஆட்டம்ஸை என்ன செய்யுங்க? பேலன்ஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ அயன் பாருங்கள் 1 டைம் தான் இருக்குது லெஃப்ட் சைடில் இல்லையா? ரைட் சைட்லேயும் ஒன்லி ஒன்ஸ் இட் இஸ் ப்ரெசன்ட். அதே மாதிரி ரிடக்ஷன் இதில் பாருங்கள் குரோமியம் how many times it is present at the left side? எத்தனை டைம்ஸ்ப்பா இருக்குது? 2 times. ரைட் சைடில் எத்தனை டைம்ஸ் இருக்கணும்? 2 times இருக்கணும் இல்லையா? இப்போ லெஃப்ட் சைடில் 2 times it is presentனா ரைட் சைட் 2 times இருக்கணும். ரைட், பேலன்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து சார்ஜ் பார்க்கணும். ரைட், நல்லா கவனிங்க. சார்ஜ் லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைட் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும். இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான மெத்தட், லாஸ்ட் மெத்தட் மாதிரி இருக்காது. ரைட்டா? ஓகே, நல்லா கவனிங்க. ஸோ அயன் அதோட சார்ஜ் என்னதுப்பா? +2 இல்லையா? இங்கே வந்து 3+, இங்கே 1-. அப்போ +3 - 1 என்ன வரும்? +2. அப்போ ரைட் சைடு அண்ட் லெஃப்ட் சைடு சார்ஜஸ் எப்படி இருக்குது? ஆல்ரெடி ஈக்குவலாக தான் இருக்குது, சேமாக தான் இருக்குது. அதனால இதை நீங்கள் வேறு எதுவும் ஃபர்தராக பண்ண தேவையில்லை, அதை அப்படியே விட்டலாம்.
ரைட் எஸ். அப்படியே இங்கே வாங்க. இந்த சைட் சார்ஜஸ் பாருங்கப்பா, எத்தனை சார்ஜ் இருக்குது? தட் இஸ் 2 மைனஸ், இங்கே 6 மைனஸ். அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் எத்தனை இருக்குது? -8 இல்லையா? -8. இந்த சைடு +6 ரைட் எஸ். இப்போ இந்த மாதிரி சார்ஜஸ் இங்கே அன்ஈக்குவலாக இருக்குது இல்லையா? இப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? ரைட், we have to add something to balance both the sides. என்ன மீடியமில்? அசிடிக் மீடியம். இன்கேஸ் நம்ம அசிடிக் மீடியமில் இந்த ரியாக்ஷன் கேரி அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன செய்யணும்? we have to add some number in order to balance both the sides. இப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள், இந்த சைடு ஏதாவது சம்திங் நான் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது -8க்கு ஈக்குவலாக வருமா? எஸ், we have to add some whole number. ஆட் பண்ணி இந்த -8க்கு ஈக்குவேட் பண்ண முடியுமா? அப்படி முடியுமா? முடியாதா? எஸ், மைனஸ் ஆட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன். நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க இப்போ? பண்ண முடியுமா? +-14 போட்டுருவீங்களா? அப்படின்னாலும் அந்த கோல் என்ன தான் பண்ண போகிறீங்க? சப்ராக்ட் தான் பண்ண போகிறீங்க இல்லையா? எஸ். இப்போ ஆட் பண்ணி ஈக்குவேட் பண்ணணும். அப்போ இந்த சைடு நீங்கள் எதை ஆட் பண்ணாலும் இதுக்கு ஈக்குவலாக வராது. பட் இந்த சைடு ஏதாவது சம்திங் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இதை ஈக்குவேட் பண்ணிடலாம்ல? ரைட். இந்த சைடு எதை ஆட் பண்ணலாம்? 14. எஸ், வெரி குட். ஸோ 14 ஆட் பண்ணிங்கன்னா இது ரெண்டும் என்ன ஆகிடும்? ஈக்குவேட் ஆகிடும். கரெக்டாக இல்லையா? எஸ். அப்போ இந்த 14 ஆட் பண்ணியிருக்கிறீங்க இல்லையா? அப்போ தான் இதுவும் என்னவா மாறிடுது? +6ஆக மாறிடுது. ஸோ இங்கே நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா 14H+ ஆட் பண்ணணும். 14H+. அப்போ எந்த நம்பரை நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்களோ தட் many H+ ion should be added to the respective site. ரைட்டா? எஸ், ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த கேஸில் இந்த ஹாஃப் ரியாக்ஷன் மெத்தடில் நீங்கள் ஹைட்ரஜனை மட்டும் பார்த்தா போதும், ஆக்சிஜன் அதுவாக பேலன்ஸ் ஆகிடும். ரைட்? நீங்கள் ஆக்சிஜனுக்காக தனியாக எதுவும் ஒர்க் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை. ரைட்டாப்பா? எஸ். அப்போ ஹவு மெனி H+ ions are here? டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன்ஸ் at the left side பாருங்கள். எத்தனை ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்குது? எத்தனை ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்குது டோட்டலாக? 14 இருக்குது. கரெக்டாக இல்லையா? ரைட் சைடில் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன்ஸ் எத்தனை இருக்குது? எத்தனை இருக்குது? டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன்ஸ் ஒன்றுமே இல்லை இல்லையா? 0. அப்போ லெஃப்ட் சைடில் எத்தனை ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்கோ சேம் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன்ஸ் இந்த சைடு வரணும். அப்படி வர்றதுக்காக நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ணணும். அப்போ எத்தனை வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் ஆட் பண்ணால் சேம் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன்ஸ் அங்கே வரும்? 7 இல்லையா? எஸ், வெரி குட். ஸோ 7H2O. ரைட். இப்போ நீங்கள் அகெயின் பேலன்ஸ் பண்ணி பாருங்கள், தட் இஸ் ஈக்குவேட் பண்ணி பாருங்கள். 2 சைட்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கா? 2 குரோமியம் லெஃப்ட் சைடில், ரைட் சைட் 2 குரோமியம். கரெக்ட்? எஸ். ஹவு மெனி ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் ஆர் பிரசன்ட்? 7. ரைட் சைடில் 7. லைக்வைஸ் ஹைட்ரஜன்ஸ் எத்தனை ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்குது? எஸ், 14 ஹைட்ரஜன்ஸ். ரைட் சைடு ஆல்சோ 14 ஹைட்ரஜன்ஸ் பிரசன்ட். ரைட். அப்போ இந்த ரியாக்ஷன் பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு. இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா இல்லையா? ரைட்ஸ். ஸோ ஆக்சிடேஷன் அண்டு ரெடக்ஷன் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸை இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? இண்டிவிஜுவலாக பேலன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ டோட்டல் பேலன்ஸ் ஈக்குவேஷன் தட் இஸ் ஓவரால் ரியாக்ஷனை நம்ம எழுதணும். ரைட்டா? எஸ். எப்படி? எல்லாம் கவனிங்க எல்லாரும். ரைட்ஸ். இப்போ இந்த சார்ஜஸ் வச்சு இந்த 2 சைட்ஸையும் நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம்? பேலன்ஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா? இந்த சார்ஜஸ் இங்கே -8 இருந்துச்சு, 14 ஆட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? ஈக்குவேட் பண்ணிட்டோம், இல்லைன்னா பேலன்ஸ் பண்ணிட்டோம். ரைட். இந்த சைடு வந்து +6 இருந்துச்சு, இங்கே +14 ஆட் பண்ணால் தான் இது ஈக்குவேட் ஆச்சு இல்லையா? எஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் 2 சைட்ஸும் ஈக்குவலாக வரணும். ரைட்ஸ். 2 சைட்ஸும் ஈக்குவலாக வரணும். அப்படியே புரிஞ்சிடணுன்ற நெசசிட்டி இல்லை. நம்ம ஃபியூ மோர் எக்ஸாம்பிள்ஸும் பார்க்க போகிறோம் இல்லையா? அப்போ தான் ஒவ்வொரு விஷயம் நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ரைட்ஸ். ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் 2 சைட்ஸ் எப்படிப்பா இருக்குது? தட் இஸ் ஆக்சிடேஷன் ஹாஃப் ரியாக்ஷனில் 1 எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது. ரிடக்ஷன் ஹாஃப் ரியாக்ஷனில் how many எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது? 6 எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லையா? இது ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணணும். எப்படி பண்ணலாம்? எஸ், இதை வந்து into 6 அப்படின்னு போட்டுடும். தட்ஸ் இட். ரைட்ஸ். So if we are multiplying this equation by 6, it will be equal. கரெக்டா? எஸ். ஸோ இதை 6 டைம்ஸ் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இதோட நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம்? ஆட் பண்ணிடலாம். ரைட். ஆக்சிடேஷன் ஹாஃப் அண்ட் ரிடக்ஷன் ஹாஃப் ரியாக்ஷன்ஸை ஆட் பண்ணிடலாம். ஓகே. ரைட்ஸ். இப்போ இதை 6ஆல் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா
6Fe2 plus gives 6Fe3 plus plus 6 electrons அப்படின்னு வருமா? எஸ். அப்போ இந்த டூ சைட்ஸும் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கு இல்லையா, அதை நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் இல்லையா. ஆப்போசிட் சைடில் சேம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது, அதை நம்ம கேன்சல் பண்ணிடுறோம் சரியா. எஸ் ரைட். ரிமைனிங் என்னப்பா இருக்குது? 6Fe2 ப்ளஸ் ப்ளஸ் இங்கே என்ன இருக்குது? Cr2O7 2 minus plus 14H plus, right? It gives Fe3 plus plus 2Cr3 plus plus 7H2, right? இது 6 times இல்லையா? ரைட்ப்பா. இப்போ நீங்கள் அகெயின் ஒன்ஸ் டூ சைட்ஸும் சேம் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்கள். 6Fe ரைட் லெஃப்ட் சைடில், 6Fe எந்த சைடில் இருக்குது? ரைட் சைட்லையும் இருக்குது. அதே மாதிரி குரோமியம் 2 times, அங்கேயும் 2 times. ஆக்சிஜன் பாருங்கள் 7 times, அங்கேயும் 7 times. ஹைட்ரஜன் 14 times, 14 times. எவ்ரி திங் பேலன்ஸ்ட். கரெக்டா? எஸ். இப்படி தான் நம்ம ஒரு ஹாஃப் ரியாக்ஷனாக என்ன செய்யணும்? பேலன்ஸ் பண்ணணும் சரியா. இதை நோட் பண்ணிக்கலாம். எதுவுமே இல்லை. கேர்ள்ஸ் போலையா? டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா உங்களுக்கு. ரைட் பா. நெக்ஸ்ட் ஒன் காப்பி பண்ணியாச்சுல. Right, Paul, listen. Next one. MnO4 minus SO3 minus, right? It becomes Mn2 plus SO4 2 minus, okay? Mn2 plus SO4 2 minus. This reaction is carried out in acidic medium, okay? Acidic medium. And how can we solve this equation? Yes, but step by step நீங்க தான் சொல்ல போறீங்க, ரைட்டா? Yes. First step எதுப்பா? We have to find out the oxidation number, right? How will you find out the oxidation state of Mn? Yes, plus 7. We already know that, right? Already we பார்த்தாச்சு. So x plus 4 into minus 2 is equal to minus 1, right? So x is equal to plus 7. Yes. Then what about the oxidation state of sulfur in SO3? Yes, plus 5. Okay, very good. Plus 5. 1 minute.
Right, oxidation state of sulfur is plus 5. What about Mn? Mn is plus 2. Then what about that sulfur? Plus 6, right? Yes. Okay, so this is the first step. அதை நம்ம complete பண்ணியாச்சு. Right, next one. Second step. Yes, we have to write separately the oxidation half reaction and the SO3 minus undergoes oxidation, right? So how many electrons involved here? Only one electron, right? Since only one sulfur present, we have to multiply this with 1, right? Okay, then Mn, what about Mn? Mn plus 7 becomes plus 2, right? This is reduction, right? So how many electrons are involved here? 5 electrons, right? So 5 into only one Mn is present, so that we have to multiply it with 1, okay? So 5 into 1, 5. So this is how we have to calculate the number of electrons involved in oxidation and reduction, correct? Yes. Oxidation half reaction எழுதலாமா? Yes. எது இப்போ oxidation half? SO3 minus, right? So SO3 minus, sorry, SO3 2 minus, no, SO3 minus, sorry, SO3 minus, it becomes SO4 2 minus, right? It becomes SO4 2 minus, right? How many electrons are involved in this process, pa? Sorry, pa, in the question it has given in the wrong sense, right? 2 minus தான், பட் வந்து மைனஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க புக்கில், ரைட்டா? அதை நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கணும். SO3 2 minus, it is not SO3 minus, okay? SO3 2 minus. So the oxidation state of sulfur here is 4, இல்லையாப்பா? Yes. So 4 becomes 6 na, how many electrons are involved? 2 electrons, right? 2 into 1, 1, right? So SO3 மைனஸாக வராது, சான்சஸ் இல்லை, இல்லையா? SO3 2 minus தான், okay? So how many electrons are involved here, pa? Two electrons, right? Yes. For oxidation, that is loss of electron, right? So 2 electrons lost, right? So this is the oxidation half reaction. Then next one is reduction half, இல்லையா? யார் ரெடியூஸ் ஆகிருக்கிறாங்க? MnO4 மைனஸ், இல்லையா? பெர்மாங்கனேட் அயான் MnO4 மைனஸ், right? It becomes Mn2 plus. How many electrons are involved here? 5 electrons, right? So 5 electrons, okay? 5 electrons are involved, right? Okay. Next step, என்ன செய்யணும்? First step, we have calculated the oxidation state, right? Then we have separated oxidation and reduction half reactions, okay? Then we have written the number of electrons involved, that is whether the number of electrons lost or gained, right? At LDH, right? Next, what is the next step? What we have to do next? Oxygen and hydrogen, அதை தவிர மற்றதெல்லாம் பேலன்ஸ் பண்ணணும், இல்லையா? Yes. How many sulfur atoms are there in the left side? Only one, right? At the right side, only one, okay? Yes. So it is already balanced. Okay, next எதை பார்க்கணும்? If all the other atoms are balanced, then we have to look into the charges, number of charges present, right? இங்கே -2 மட்டும்தான் இருக்குது, இல்லையா? எஸ். ரைட் சைட் இங்கே -2, இங்கே எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது, இல்லையா? ஸோ 2 minus 2 minus, ஸோ இட் இஸ் 4 minus. இது என்ன மீடியமில் இருக்கு? அசிடிக் மீடியம். அசிடிக் மீடியமில் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணி இது ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணணும்? என்ன செஞ்சால் இது ரெண்டும் ஈக்குவேட் ஆகணும்? We have to
add something in order to, yes, equate both the sides, right? So எதை ஆட் பண்ணலாம்? இந்த சைடு ஏதாவது ஆட் பண்ணால் இதை ஈக்குவேட் பண்ண முடியுமா? இல்லை இல்லையா? ஸோ we can add something here. என்ன நம்பர் ஆட் பண்ணால் இதுக்கு ஈக்குவலாக வரும்? +2. Yes, +2. +2 means 2 H plus ions we have to add. கரெக்டா? Yes. Okay. அப்போ எந்த நம்பரால் ஆட் பண்ணுறீங்களோ that many H plus ion should be add to the respective side, right? Yes. Next one. இப்போ இந்த 2 சைட்ஸும் சார்ஜஸ் என்ன ஆயிடுச்சு? ஈக்குவேட் ஆயிடுச்சு, பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு, ரைட்? ஓகே, அப்படியே இங்கே வரலாம். ரிடக்ஷன் half. இங்கே mn both the sides எப்படி தான் இருக்குது? சேமாக தான் இருக்குது, ரைட்? நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கணும்? சார்ஜஸ். எஸ், இங்கே என்ன சார்ஜ் பாருக்கு? -1, இங்கே -5. அப்போ என்ன வரணும்? -6. திஸ் சைட் +2, ரைட்? +2. ஓகே, இப்போ இதை ஈக்குவேட் பண்ணணும். என்ன செய்யலாம்? +8, ரைட்? +8 should be added to the left hand side, right? Which means 8 H plus ions should be added at the left side. Understood? Correcta? Yes. Okay, then யாரை நம்ம பார்க்கணும்? ஹைட்ரஜன், ரைட்? ஹைட்ரஜன் பேலன்ஸ் ஆயிருக்கா அந்த சைடு? பேலன்ஸ் ஆயிருக்கா? இல்லை, ரைட்? ஹைட்ரஜன் இந்த சைடு எத்தனைப்பா இருக்கு? 8. அப்போ இந்த சைடும் 8 ஹைட்ரஜன்ஸ் வர மாதிரி H2O நம்ம என்ன செய்யணும்? ஆட் பண்ணணும். எஸ், வெரி குட். 4 H2O we have to add. ஸோ இதில் பாருங்கள், எல்லாமே பேலன்ஸ்டாக இருக்கா? ரைட்? ஒரு 1 டைம். ஆக்சிஜன் 3 டைம்ஸ் தான் இருக்குது, இங்கே 4 டைம்ஸ் இருக்குது. ஹைட்ரஜன் எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குது? 2 டைம்ஸ். அப்போ அந்த சைடு ஹைட்ரஜன் 2 டைம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சேம் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன்ஸ் இந்த சைடும் இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ we have to add H2O. ஓகே, எஸ். அப்போ நம்பர் ஆஃப் சல்ஃபர் ஆட்டம்ஸ், ஆக்சிஜன் அண்ட் ஹைட்ரஜன், எவ்ரி திங் பேலன்ஸ்ட், ரைட்டா? ஓகே, ஸோ இண்டிவிஜுவலாக ஆக்சிடேஷன் அண்ட் ரிடக்ஷன் half ரியாக்ஷன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு? பேலன்ஸ் பண்ணியாச்சு. தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன செய்யலாம்? We have to equate the number of electrons. How will you equate the number of electrons per? In the oxidation half, how many electrons involved? Only 2, isn't it? In the reduction half, number of electrons involved is 5. So how will you equate number of electrons? Yes. Yes, very good. By multiplying this equation 5 and this equation by 2. Okay, தெரியுதா இது? ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும்? எஸ், அகெயின் ஒன்ஸ் அதை நான் கீழே எழுதிவிட்டா? எஸ், ரைட். ஸோ 5 SO3 2 minus plus 5 H2O, right, gives 5 SO4 2 minus, right, plus 10 electrons plus 10 H plus. Okay, yes, right? இதை நம்ம 2 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இல்லையா? எஸ், multiply this reaction with 2. So if you are multiplying this reaction by 2, then 2 MnO4 minus plus 10 electrons plus 16 H plus, it gives 2 Mn2 plus plus 8 H2, right? Yes. Okay, so இதை நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம், right? We can add both of these equations now. So how many electrons are at the right side and left side of these two equations, right? அப்போ 10 10 இருக்கா? எக்ஸாக்ட்லி சேமாக இருக்குது. கேன்சல் பண்ணிடலாம் இருக்கும், அதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இல்லையாப்பா? எஸ், H plus ions 10 times it is available. இங்கே 16 times. ஸோ ரிமைனிங் எத்தனைப்பா இருக்குது? 6. அண்ட் வாட் அபவுட் H2O? 5 H2O, இங்கே 8 இருக்குது. அப்போ ரிமைனிங் 3 H2O must be there, right? எஸ். இப்போ 5 SO3 2 minus, yes, plus 2 MnO4 minus plus 6 H plus, right? It becomes 2 Mn2 plus plus 5 SO4 2 minus plus 3 H2O, right? Note பண்ணிக்கோ. plus 3 H2O.
right? So once again you can check, right? You can check the status of atoms at the right and the left side. Okay, so 5 sulfur left side la irka, right side layum 5 sulfur. Mn how many times part is available? 2 times, right? On the side 2 times. Oxygen parunga, oxygen 5 into 3 15 plus inge or 8 evlo varum 23. Yes, on the side 5 into 4 20 plus 3, right? 23. Okay, right? Oxygen both the sides it is balanced, and the hydrogen 6 hydrogens are at the left side, likewise 6 hydrogens are at the right side, right? Okay, so it is already balanced. Right, copy பண்ணிக்கோ. Yes, copy. Right, Bob. Shall I rub the board? Yes. Okay, next one. Br2 plus H2O2 gives BrO3 minus plus H2O, right? Plus H2O. This reaction is in acidic medium, right? This reaction is in acidic medium. Okay. Right, but now how will you balance this equation? Yes, again just நீங்க சொல்லுங்க, ரைட்டா? Oxidation state, yes, of bromine 0, right? Yes, then H2O2, right? இதுல யாரோட oxidation state calculate பண்ணுங்க? -1, right? Because H2O2 is hydrogen peroxide, right? Oxidation state of oxygen in peroxide is -1. Yes, you know that already. Okay, yes. So -1. Oxidation state of bromine here +5, correct? Yes, very good, +5. Then what about oxygen? -2, right? -2. Yes, ma, tell me. சொல்லுங்க என்ன? See, oxidation state of oxygen அதான் நீங்க find out பண்ணணும் இல்லையா? Yes, is an oxygen -2 அப்படின்னு நம்ம ஆக்சுவலா படிச்சிருக்கோம். பட் இங்க hydrogen it is available with a non-metal, right? So hydrogen if it is present with a metal na the oxidation state is -1. ஞாபகம் இருக்கா? Yes, if it is present with a non-metal அப்படினா it is +1, right? Oxidation state of hydrogen with a non-metal is +1. அப்படி என்னப்பா பார்த்துருக்கோம்? அப்போ oxidation state of hydrogen in H2O2 is hydrogen +1, correct? Hydrogen +1, it is available for how many times? 2 times, right?
plus 2x is equal to 0. Yes, அப்போ என்ன வரும் 2x is equal to minus 2. So x is equal to minus 2 by 2. So it is minus 1. Correct? So இதை calculate பண்ணுன்ற necessity இல்லை. But hydrogen peroxide இல்லையா, பெராக்சைட்னாலே நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம், -1 is the oxidation state. Set of rules நம்ம படித்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? ரைட், ஆக்சிடேஷன் நம்பர் calculationக்கு அதை பாருங்க. ஓகே, எஸ், ரைட் ஒன். Okay, now which one undergoes oxidation and which one undergoes reduction? Bromine oxidized here, right? So how many electrons are involved? 5 electrons. Into how many bromine atoms are there? 2. So totally 10 electrons are involved in this transition, right? Then what about oxygen? Oxygen -1, it becomes -2, correct? So how many oxygen atoms are present? 2. So totally 2 electrons are involved in this case, correct? Understood? So -1 becomes -2. Abina number of electrons involved 1 and number of oxygen present 2. So 1 into 2, 2. Okay. Then oxidation half and reduction half. This separate one. So oxidation half reaction. Br2, right? It becomes BrO3 minus. So number of electrons involved is 10. Okay, 10 electrons are involved in this step, right? Okay, next one. Reduction half. Reduction half reaction. Reduction half. H2O2, right? By accepting 2 electrons, it becomes H2O. Lea? Yes? Okay, so separate பண்ணியாச்சு. Next என்ன செய்யணும்? We have to balance the other atoms other than oxygen and hydrogens, right? Okay. Br, it is present for how many times? 2 times, இல்லையா? அதிசயம் எல்லாருமே தானே போகிறீங்க. எஸ், 8 people are there now. 8 பேர் வருவாங்க. 8. All of them gave money. You should confirm with them only. மணி கொடுத்தாச்சா எல்லாரும்? எஸ், ரைட், ரைட் பா, ரைட் பா, ரைட். ஓகே, listen pa, bromine 2 times it is available, right? So right side it should present 2 times, right? அதனால balance பண்ணியாச்சு, right pa. Then next என்ன செய்யணும்? We have to balance or equate the charges, right? இந்த side என்னமா charge இருக்கு? Yes, 0, correct? This side -2 -10, so it is -12, correct? Yes. Okay, so how can we equate both the sides? How can we equate both the sides? +12, correct? Yes, this side we can add something to equate the left side, right? So +12. +12 means we should add 12 H plus ion at the right side. Okay, yes. Now we have to balance the hydrogen, right? Hydrogen atoms. So right side, how many hydrogen atoms are there? 12 hydrogens. So how many H2O should be added at the left side? 6 H2O, correct? 6 H2O. If it is added now, it will be balanced, right? Okay. Right, pa. So number of oxygen, bromine, hydrogens. Once you check with it, right? 2 bromine atoms and how many oxygen atoms present? 6 oxygen atoms and 12 hydrogen atoms are present. Okay. Right, coming to the next one, right? இதை நீங்க பேலன்ஸ் பண்ணுங்க, என்ன வரும்? ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் தான் இருக்கு, ரைட்? அதனால நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக எதுக்கு போயிடலாம்? சார்ஜஸ், ரைட்? சார்ஜ் என்னதுப்பா வருது இங்கே? -2, ரைட்? திஸ் சைட் இட் இஸ் 0. ஓகே, எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணலாம், ஈக்குவேட் பண்ணலாம்?
Yes, plus 2, plus 2. Means 2H plus ion should be added to the left side, right? Then what about hydrogen? How many hydrogen atoms are at the left side in total? 4 hydrogens are present, right? But at the right side, how many hydrogens are present? Only 2. Upon remaining, we need 2 hydrogens, right? So that we should add one more H2O, right? But 2 sides, so 4 hydrogens on the top. Oxygen, 2 oxygens are at the left side. Right side also 2 oxygens present, right? Okay. Then next என்ன செய்யணும்? Next என்ன செய்யணும்? We have to equate the number of electrons, correct? Yes. எப்படி equate பண்ணலாம்? Yes, into 5. Okay, into 5. So reduction half reaction into 5 போட்டிங்கன்னா 10 electrons வந்துரும் இல்லையா? Yes. So Br2 plus 6H2O, I'm writing it again once, okay, gives 2BrO3 minus plus 10 electrons plus 12 H plus ions, okay, and 5H2O2 plus 10H plus 10 electrons, correct, plus 10 electrons, so 10H2O, correct? 2 into 5, so 10H2O. Okay, multiply பண்ணியாச்சா? Right. ஆப்போசிட் சைடில் சேமாக இருக்கிறதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இல்லையாப்பா? எதைப்பா கேன்சல் பண்ணலாம்? 10 electrons, 10 electrons, right? 10H plus ions, இங்கே remaining 2H plus ions இருக்கும் இல்லையா? So 6H2O, இங்கே remaining 4H2. Next equation pa, Br2 plus 5H2O2 gives 2BrO3 minus plus 4H2O plus 2H plus. எந்த மெத்தட் இப்போ ஈஸியாக இருக்குது? ஆக்சிடேஷன் நம்பரா இல்லை அயான் எலக்ட்ரானா? ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அது ஈஸியா? எஸ். பட் அப்போ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மெத்தட் மட்டும் நம்ம படித்தா போதுமா? இஸ் இட் இனஃப்? இல்லை. ஏன்னா சம்டைம்ஸ் தே வில் கிவ் ஒன்லி ஆக்சிடேஷன் ஹாஃப் ரியாக்ஷன். ஆக்சிடேஷன் ஹாஃப் ரியாக்ஷன் மட்டும் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மெத்தடில் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுவீங்க? கரெக்டாக ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மெத்தடில் பேலன்ஸ் பண்ணோம்னா யூ நீட் ஆக்சிடேஷன் ஹாஃப் அண்ட் ரிடக்ஷன் ஆஃப் அஸ் வெல். கரெக்டாக ரெண்டுமே உங்களுக்கு வேணும், ரைட்? ஸோ இட் இஸ் நெசசரி டு ரீட் திஸ் பார்ட் ஆல்சோ, ரைட்டா? எஸ், half reaction method it is necessary, okay, right. அதனால எனக்கு ஏதாவது ஒரு மெத்தட் போதும்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணாதீங்க, ஓகே? 2 மெத்தட்ஸுமே நமக்கு தேவை, ரைட்? நெக்ஸ்ட் ஒன் மூவ் பண்ணலாம், ஓகே? இது வரைக்கும் நம்ம அசிடிக் மீடியம் தானே பார்த்தோம். இப்போ ஒன் பேசிக் மீடியம் மூவ் பண்ணிடலாம், ரைட்? எஸ். இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள், இந்த மெத்தட் ஈஸியாக தான் இருக்கும். Right, so zinc plus NO3 minus, right? It becomes Retin 2 plus ion and ammonium ion, right? NH4 plus ion, right? This reaction is carried out in basic medium, right? Basic medium. Right, now how will you balance this equation? First few steps la same da, difference edum illa, right appa? Yes. What you have to do first? Yes, you have to calculate the oxidation state, correct? Yes. Oxidation state of zinc is 0, correct?
Yes, oxidation state of nitrogen. Yes, சொல்லுங்க first. +5, right? Here oxidation state of zinc is +2. Here -3, correct? Yes, NH4 plus X plus 4 into +1, correct? +1 is equal to +1. So X is -2, correct? Okay. Okay, so we have calculated oxidation state. Then now, which one undergoes oxidation? Zinc is oxidized, right? How many electrons involved? 2. So 2 into only one zinc is present, so it is 2. Then what about nitrogen? Nitrogen, it is reduced. It is reduced. How many electrons are involved? 8 electrons, right? +5 னா அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்? ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம். இது +5 அது -3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் +2ன்னு போட்டுறக்கூடாது இல்லையாப்பா? இப்படி இந்த கிராஃப் மாதிரி நம்ம மெத்தடில் கால்குலேட் பண்ணணும், ரைட்டா? கிராஃபிக்கல் மெத்தடில் கால்குலேட் பண்ணணும், ரைட்? இது 1 2 3 4 5. இது வந்து -1 -2 -3. அப்போ இங்கே இருந்தால் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ இங்கே +5 becomes -3னா how many electrons are involved? 1 2 3 4 5 6 7 8, ரைட்டா? ஸோ totally 8 electrons are involved. So 8 into only one nitrogen is present, so it is 8. Okay. Right. Now oxidation half reaction. Which one is oxidized here? Zinc, right? Zinc becomes zinc 2 plus by liberating how many electrons? 2 electrons. Right? By liberating 2 electrons. Right? Reduction half, right? Where NO3 minus becomes NH4 plus by gaining how many electrons? 8 electrons. Am I right? Yes. Now, what is the next system? Yes, oxygen, hydrogen தவிர மொத்தம் பேலன்ஸ் பண்ணணும். Yes, zinc, it is available only one time on both sides, right? Okay. Then யாரை பார்க்கணும் அடுத்து? Next, charge. Yes, charge. What about the charge here? Left side 0. Here right side, right side also 0, correct? +2 -2 0. இப்போ ஆல்ரெடி அது என்னவாக தான் இருக்குது, பேலன்ஸ்டாக தான் இருக்குது, விட்டுடலாம், ரைட்? ஓகே, இங்கே நெக்ஸ்ட் ஒன் -1 and -8, so -9 இல்லையா சார்ஜ்? இங்கே +1. இங்கே நைட்ரஜன்லாம் ஆல்ரெடி பேலன்ஸ்டாக தான் இருக்குது இல்லையா? only one nitrogen is available on both sides, right? Okay, then next என்ன செய்யணும்? எஸ், இப்போ இந்த 2 சைட்ஸையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணுறதுக்காக அந்த சைடு என்ன செய்வோம்? இந்த சைடு என்ன செய்வோம்? +10 ஆட் பண்ணுவோம். இங்கே +10 ஆட் பண்ணால் இது ரெண்டும் என்ன ஆகிடும்? ஈக்குவல் ஆகிடும், ரைட்? பட் அது அசிடிக் மீடியம்க்கு. இங்கே என்ன மீடியம் கொடுத்துருக்கோம்? பேசிக் மீடியம். ஸோ அசிடிக் மீடியம் அண்ட் பேசிக் மீடியமில் இங்கே தான் டிஃப்ரென்ஸ் வரும், சரியாப்பா? எஸ். ஸோ இது பேசிக் மீடியம், ஸோ தட் வி ஹாவ் டு சப்ராக்ட் சம்திங் இன் ஆர்டர் டு ஈக்குவேட் போத் த சைட்ஸ், ரைட்டா? எதை சப்ராக்ட் பண்ணலாம்? அவ்வளோதான், ரைட்ஸ். அப்போ இந்த சைடு -10 போகும், ரைட்டா? வெரி குட். ஸோ -10 ஆட் பண்ண, ரைட்? 10 OH மைனஸ். அங்கே என்ன செஞ்சோம்? சம் நம்பரை ஆட் பண்ணோம். எத்தனை நம்பரை ஆட் பண்ணோமோ தட் many H+ அயான்ஸை ஆட் பண்ணோம், ஞாபகம் இருக்கா? எஸ். இங்கே சம் நம்பரை சப்ராக்ட் பண்ணோம். எந்த நம்பரால் சப்ராக்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ that many OH minus ion should be added at the respective side, right? Yes. Okay, then what else? What is the next step? Avladana. Then we have to concentrate the hydrogen atoms, correct? Hydrogen atoms enga irukku? Right side, how many hydrogen atoms are there? 10.
நல்லா பாருங்க. In total 14 hydrogen atoms are there. Right? இந்த சைடு 14 வரணும். அப்போ நீங்கள் எத்தனை H2 ஆட் பண்ணுவீங்க? Yes, 7H2O. Right? 7H2O. If you are adding 7H2O அப்படின்னா both the sides hydrogen atoms will be same. Right? இந்த மெத்தடில் ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் என்ன செய்யணும், ஆட்டோமேட்டிக்காக பேலன்ஸ் ஆகிடும். நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். இங்கே 7 ஆக்சிஜன் ப்ளஸ் 3 10 ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது இல்லையா? அங்கே என்ன இருக்குது, 10 ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் ஆல்ரெடி பேலன்ஸ்ட். ஓகே ரைட். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வாட் யூ ஹேவ் டு டூ நெக்ஸ்ட்? Into, yes, very good. Right, we have to equate the number of electrons, right? So if we are multiplying the first equation by 4, then number of electrons will be same, right? So zinc, 4 times zinc gives 4Zn2 plus 8 electrons, right? The next reaction, NO3 minus plus 8 electrons plus 7H2, right? It gives NH4 plus 10 OH minus. Okay, right? So 8 electrons cancel பண்ணிடலாம். வேற எதுவும் cancel பண்ண முடியாது இல்லையா? Yes. So 4 zinc plus NO3 minus plus 7H2O gives 4Zn2 plus NH4 plus 10 OH minus, right? Just check whether everything balanced or not. 4 zinc irika right side la. Nitrogen only one time it is available on both the sides, and oxygen 10 times, hydrogen 14 times, right? Yes. Okay, so this is how you should balance the equation in basic medium. Okay, one minute. Okay, what about your homework pa? Homework complete பண்ணியாச்சா? எல்லாருமே கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சா? செக் பண்ணுவோம். இன்னைக்கு ஓகே. ஸோ ரிமைனிங் திங் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் கண்டினியூ பண்ணலாம். ரைட்டா? ஓகே, தேங்க்யூ. இதை காப்பி பண்ணியாச்சுல எல்லாரும்? எஸ், நோட் பண்ணியாச்சாப்பா? ஓகேப்பா, தேங்க்யூ.